Hello there, you're now with me, Ranzi Ahmad, for TVS English News at 5. Let's get to the headlines. Now, the Sarawak State Public Service Commission, SPANS, paid a courtesy call to the Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud at his home in Demak Jaya this morning. The visit was led by newly appointed chairman of SPANS, Datu Sabaria Putit, with her deputy Alexander Unya, as well as other members of staff. The visit was to introduce the new leadership lineup of SPANS under Sabaria. She began her duty as chairman of SPANS on the 3rd of January for a 2-year term from 2023 to 2024. Now, Sabaria replaced Dato Abdul Ghaffur Sharif, who retired from his 11-year service, which began in 2011. Now, the Ministry of Plantation and Commodities, KPK, and related agencies will continue to enhance the export of palm oil downstream products and its derivatives. Deputy Prime Minister Dato Sri Fadillah Yusof said the ministry has developed an advanced zero-waste policy with huge amounts of waste. They include kernel shell and mesocarp fiber from the oil palm fresh fruit bunch, empty fruit branches, and other materials are fully utilized. Palm oil is one of Malaysia's primary industries and the biggest export income contributor from the agriculture sector in Malaysia. In 2022, the total value of palm oil and palm products exports stood at 130 billion ringgit, or equivalent to 29.8 billion USD, or 8.4% of Malaysia's total export value. He said this in his speech at the Gamalux Group of Companies Business Dinner 2023 today. He also said that KPK has implemented all key initiatives with the vision of advancing the Malaysian agri-commodity sector to realize shared prosperity and sustainable development throughout the value chain. Fadillah, who is also Plantation and Commodities Minister, said palm oil is one of Malaysia's primary industries and biggest export income contributor from the agriculture sector in Malaysia. Palm oil has been a key pillar of the Malaysian economy as it not only brings high-value export earnings, but also provides direct employment to more than 650,000 people, including about 450,000 smallholders. The federal government will work with the Sarawak government to upgrade the 578-kilometer Jalan Jiwa Murni in the state. This was said by Deputy Prime Minister Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. He said the upgrading work was expected to be completed before Christmas this year. Ahmad Zahid, who is also the Minister of Rural and Regional Development, said the focus will also be given to areas in northern Sarawak, such as in Miri, Limbang and Belaga. Kita juga berhasrat untuk bersetuju dengan permintaan kerajaan negeri di mana jalan-jalan jiwa murni yang pernah dilaksanakan dahulu, iaitu kawasan-kawasan yang dilalui oleh pengusaha-pengusaha pembalakan yang telah rosak untuk dilaksanakan oleh pihak KKDW dan juga kerajaan negeri, di mana kita akan berikan keutamaan pada jalan-jalan yang tidak lagi dilalui oleh kenderaan berat pembalakan, dan ini penting untuk dinaikkan taraf sebagai jalan utama untuk ke kawasan pendalaman. Dan bagi kawasan-kawasan yang masih aktif dilalui oleh pengangkutan pembalakan ini, kita akan berikan sebagai keutamaan kedua. Yang penting pelaksanaannya mesti dibuat sebelum tiba waktu Christmas dirayakan. Artinya it has to be done before 25th of December this year. Yeah? Ini kita lakukan bukan saja soal celebration perayaan ini, tetapi musim terkujuh. He said this after chairing the coordination meeting with the state government at Wisma Bapak Malaysia on Tuesday.
The role of protecting, preserving and promoting Bumiputra customs will be continued to be carried away by community leaders and chiefs in the state. Deputy Minister at the Sarawak Premier's Department, Bumiputra Laws and Customs, Jefferson Jamit Unyat, said they will continue to be empowered, aside from efforts to upgrade and restructure the Sarawak Bumiputra Court. According to him, the restructuring is now being researched and will be tabled in the state government cabinet meeting very soon. Di bawah plan transformation program Mahkamah Bumiputra yang dijalankan, mana yang dimaklum tadi, ada kemungkinan juga peranan ketua masyarakat dan ketua kaum di bawah undang-undang atau mahkamah yang baru ini akan dibina dan juga statutory function sekarang juga sebagai pegawai atau ketua kaji semula. Tetapi apa yang mungkin tidak berubah ialah sebagai pegawai ialah peranan kaum ketua masyarakat dan ketua kaum sebagai penjaga atau kastodian yang dapat melihara atau promote dan safeguard adat-adat kaum Bumiputra agar adat-adat tersebut juga kekal dan juga berkembang mengikut zaman dan arus pembangunan negeri Sarawak. Jadi semua ini tuan-tuan dan puan-puan akan dimaklumkan kepada kita semua nanti selepas keputusan dibuat oleh kerajaan negeri. He added, under the Sarawak Bumiputra court system, community leaders and chiefs appointed by the state government were given statutory duties and granted legislative authority under the 1992 Bumiputra Court Ordinance to resolve disputes or cases related to violations of Bumiputra laws and customs for their respective races. He said this during a dinner in conjunction with his visit to the Bumiputra Court Miri Division on Monday. Welcome back. At least 10 major Malaysian companies are looking into the possibility of making major investments in development projects in Indonesia's new capital, Nusantara. Our reporter Burhanuddin Kamel will fill us in on the details. Over to you, Burhan. Thank you, Razi. According to Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim, 9 major companies from Peninsular Malaysia and 1 from Sarawak are looking into the possibility of investment in the new capital. Terima kasih Tanjung Manis. Kita persekutuan sedang menyelaraskan kegiatan bersama Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak, dan TPM2 membantu dalam menyelaraskan tindakan ini. Peruntukan RM1 bilion itu hanya khusus untuk sempadan, ya, untuk infrastruktur asas, ICQS dan juga pos kawalan dan quarters immigration.
untuk Sarawak, sempadan supaya terutama Sarawak kena dekat dengan IKN Nusantara yang akan menjadi ibu kota. Tetapi saya nak jelaskan di sini ya, bahawa dalam strategi kita terutama Sabah dan lebih lagi Sarawak, kerana Sarawak ini dalam beberapa bidang umpamanya EV, hidrogen, ammonia, itu dengan Petronas itu nampak mendahului negeri yang paling ke depan dalam rangka strategi dan melaksanakan, dan ini sangat membanggakan. Dan oleh demikian soal petrokimia dan oleokimia, pharmaceutical, pengajian tinggi, kesihatan, ini semua akan tidak hanya terikat dengan sempadan dan IKN, tetapi menjadikan Sabah dan Sarawak itu sebagai di antara tapak strategik dalam kita mengemukakan program kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP, IAGA. Dan cara menarik kerana dalam rundingan kita dengan Presiden Jokowi dan juga baru-baru ini ngebong Marcos, Presiden Filipina, hal ini ditekankan. Kalau ditekankan maknanya kalau ikut geopolitik dan strateginya, maka tempat Sabah dan Sarawak itu lebih utama. Jadi bila saya bicarakan soal Sabah Sarawak ini, dia hanya tidak terikat kepada IKN Nusantara, tetapi dengan kekuatan dan beberapa inisiatif yang lebih ke depan oleh Kerajaan Negeri Sarawak, saya lebih yakin mereka akan menjadi pemangkin pertumbuhan kawasan BIMP IAGA itu dengan lebih menarik, insyaAllah. Anwar said this in reply to a supplementary question from Yusuf Abdul Wahab, GPS Tanjung Manis, on how far Malaysian companies are involved in the development projects in Nusantara and industrial areas in Kalimantan during the minister's question time today. That's all from me. I'm Burhanuddin Kamel and Zulkifli at Dewan Rakyat. Back to studio. Thank you very much for the report. That was Burhan reporting from Kuala Lumpur. Now, Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim wants the Ministry of Finance, MOF, to uplift its dignity and be fit for its strict principles of governance. He made it clear that MOH staff should not allow any malpractice to happen, like cheating and taking advantage of contracts for personal gains. Saya nak Kementerian Kewangan kembali tugas dia agak tegas dari segi perolehan, dari segi pengagihan peruntukan dan sebagainya, dan memantau supaya kewangan, prinsip kewangan itu lebih telus, dan kerana ini saya jadikan ini satu mission besar, memerangi segala penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. Dan apapun yang disebut, saya tagih kerajaan ataupun pihak pembangkang yang cuba melekehkan hal ini, saya nak beritahu bahawa ini hal serius dalam soal governance dalam negara. Kalau kita tak betul-betul keras, kita akan gagal. Speaking at the ministry's monthly assembly here today, Anwar, who is also the finance minister, said his resolve to fight corruption applies to all levels of positions in all governmental departments in which MOF is expected to carry out its tasks in fighting power abuse and corruption. Dan saya yakin setelah 100 hari habis di sini, saya yakin keupayaan kita dalam masa beberapa bulan ini memberikan mesej yang jelas, no nonsense, dan kita tekad untuk bangkit, membangunkan negara kita dan menyelamatkan negara kita, dan kemudian menjadikannya sebagai suatu negara hebat di rantau ini, dan insya-Allah. Meanwhile, he also added that the realization of the Malaysia Madani concept would need to have the commitment from all parties. And that is all for TVS News at 5. I'm Razi Ahmad. Thank you for watching.